From time immemorial, the sacred city of Kashi has held a special place in the Tamil consciousness, a bond reflected through countless historical, social, linguistic, literary and cultural links. Renowned as the cultural capital of India, Kashi has long served as a spiritual bridge connecting the north and the south of our nation. Though geographically distant, Kashi and Rameshwaram are traditionally invoked together, symbolizing the spiritual unity of India. This timeless bond was once again reflected during the recent visit of the Vice President to Varanasi. On the 31st of October, Vice President C.P. Radhakrishnan inaugurated the new Sri Kashi Nattukotai Nagar Satram building at Sigra, Varanasi as the chief guest. Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath welcomed the Vice President at the Lal Bahadur Shastri International Airport and joined him for the event. Addressing the gathering, the Vice President highlighted the age-old spiritual and cultural ties between Kashi and Tamil Nadu. Recalling his earlier visits to the holy city, he noted its remarkable transformation over the past 25 years, crediting this progress to the visionary leadership of Prime Minister Narendra Modi and the Chief Minister Yogi Adityanath. आज जब मैं इस पवित्र भूमि पर बहुत रहा था, दो मुझे सालों साल बिगड़े की काशी यात्रा याद आ गई। उस समय में कायर बोर्ड का अध्यक्ष, तब से इस काशी शहर में जो बदलाव आया है वह अद्भुत है। ये परिवर्तन हमारा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के अपने प्रिय संसदीय क्षेत्र के प्रति उनके प्रयास और श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार के प्रयासों से ही संभव हो गया है। The Vice President also spoke about his spiritual experience of taking a holy dip in the Ganga in the year 2000, an experience that inspired his transformation to vegetarianism. He praised the Nagarathar community for their dedicated social service and for promoting Tamil culture wherever they go. He lauded them for constructing the Satram at a cost of 60 crore rupees entirely through community contributions, describing it as the symbol of faith, resilience and collaboration between regions. The Vice President also commended the return of the idol of goddess Annapurna Devi to the Kashi Vishwanath temple complex. The idol stolen from the temple over a century ago was brought back to India from Canada in 2021, a result of the sustained efforts of the Government of India under the leadership of Prime Minister Narendra Modi. ये मूर्ति 2021 में कनाडा से लाके यहाँ स्थापित किया गया है। 108 साल पहले कनाडा चला गया था ब्रिटिश समय में, तब फिर 2021 में प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ लाके स्थापित किए। The newly constructed Satram is a 10-story building with 140 rooms built to serve visiting devotees and inspire younger generations to connect with the spiritual essence of Kashi. This is the second Satram built by the Sri Kashi Nattukotai Nagar Satram Managing Society in Varanasi, a true reflection of the enduring Kashi-Tamil bond and the spirit of Ek Bharat Shresth Bharat. In his address, Chief Minister Yogi Adityanath spoke about the India's unity in diversity, saying, "Our languages may be different, but the soul of India is one." He also referred the sacred Jyotirlingas of the Rameshwaram and Kashi, underscoring their shared spiritual heritage. Following the inauguration, the Vice President visited the Kashi Vishwanath temple with Chief Minister Yogi Adityanath, where they offered prayers for peace, prosperity and the well-being of all.
परिभुजा परिदेनात्मनोहे श्रीदुर्गापतये नमो नमः दिव्यादिनाभ्यादिनीनां पतये नमो नमः घोषिकामृतगो प्रणतां पतये नमो नमः तमामभागं नारायणप्रियमनङ्गमनं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय। देखिए, ये मेरे लिए और उत्तर प्रदेश वासियों के लिए गौरव की बात है कि उपराष्ट्रपति बनने के बाद माननीय श्री सीपी राधाकृष्णन जी ने आज बाबा विश्वनाथ की इस पावन धरा पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी की इस कर्म भूमि पर पहला दौरा किया है। आज का उनका कार्यक्रम काशी में पिछले 200 वर्षों से बाबा विश्वनाथ की पूजा अर्चना में लगे तमिल मूल के देश भर से और दुनिया भर से जो अनुयायी हैं उनके द्वारा बनाई गई धर्मशाला का उद्घाटन और बाबा विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना के साथ ये यात्रा आज यहाँ पर संपन्न हुई है। मैं इस अवसर पर आदरणीय उपराष्ट्रपति जी का हृदय से अभिनंदन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने उत्तर प्रदेश आगमन के लिए पहली यात्रा के लिए काशी को चुना और काशी की उनकी यात्रा बहुत सुखद और बहुत ही उत्साहपूर्ण रही है। The Vice President also offered prayers at the Annapurna Amman Devi Mandir within the temple complex. The Vice President's visit has further strengthened the sacred Kashi Tamil bond, a bond that has endured for over 1,000 years. संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।